Or good morning. We are proud to present to you one of the beautiful indigenous people groups in the Philippines, the Blaan. The Blaan people are an indigenous group native to the Philippines. They belong to the Lumads in Mindanao. They are especially found in the provinces of Davao del Sur, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos City. The Blaan are one of the major non-Islamic indigenous groups in southern Philippines, with a population of around 450,000. Their name Blaan means opponent people or counterpart. Ang tradisyon sa Blaan, ako wala pa ko na tao, nananay mga ginapractice sa mga katigulangan sa una. So actually, practice sa mga katigulangan sa una hangtod karon ilan ang gina-practice. But the Blaan tribe, naana sila culture, naana sila kultura, naana na sila gina-practice, ginasunod nga mga pamaagi. For example, naay mga nakasala, naay mga nakapatay o whatever nga mga crime nga nahimo. So sila lang magsabot-sabot, kanya naana sila paagi paano i-resolve ang problema nga dili moabot sa kaso. Kay ang tribo wala dili man sila mahilig magkaso-kaso. So mahitabo ang kultura sa pagkakaroon ang gina-practice kining mga husay-husay nga istorya lang amicable nga dili dili magpailog kaso. This is the sacred healing mountain of the Blaan. When people are sick, this is the ritual ground. If you are sick and you come here, you touch this rock, you pray and make a wish. Rest assured, when you go down, you will be healed. The Blaan people are predominantly farmers, relying on agriculture as a primary source of livelihood. They cultivate crops like coffee, rice, corn, and root crops, often using traditional farming practices. Coffee has become a significant crop for many Blaan families, with some communities developing sustainable and organic farming methods. Farming is not only an economic activity, but also an integral part of Blaan culture and tradition. Their agricultural practices are closely tied to their spiritual beliefs and community rituals. Many Blaan farmers live in the highlands and valleys of their ancestral lands, where they grow crops that provide food and income. The Blaan people are skilled craftsmen known for their intricate embroidery, loom weaving of dyed abaca fibers, and traditional products like tabi and gintlo. These products can be sold to support the economic development of the community. Kining gina-develop karon kining sayaw kay ang tribong Blaan na man sila sariling pamaagi pagsayaw. Lahi po ang ubang tribo pero ang Blaan lahi po.
So lahi ang ilang pagsayaw, even ang ilang lingwahe, o kultura na sa tribong Blaan mag-abot, basta magkailas na ng Blaan siya, surhan na yun sila. Parang ang government, actually, na siya, naay balaod, Ipralo, 8371, mugna gina para gina sa mga indigenous people, exclusively para sa mga indigenous people. So muna yung natabang sa gobyerno. So ang Ipralo ga-identify na sa mga rights, I think mga 36 rights ang nakabutang dia nga katungod sa tribo, dia sulod sa yang ancestral domain, katulungod niya sa self-governance. Ako karon sa opisina sa tribo. So mong ginahimo karon mana siya ang implement nga pagsubay sa mga customary law niya kanang sa Ipralo nga dapat ang mga tribo yung dili magsupak sa gobyerno. Why the Blaan people are so special. The Blaan are so kind. They are so gentle, full of hospitality, and so sincere. Tulog ka klaseng Blaan Davao, Blaan Sarangani, nya Blaan Coronadal. Ikaw pa sa ka na So nabilong ko sa Blaan Coronadal nga bilong po diri sa Blaan Davao kay mama na ko taga South Cotabato nga. The Blaan people are a treasure to behold, with their rich cultural heritage and stunning traditional practices. Their intricate weaving, vibrant attire, and deep connection to nature make them truly unique. Let's celebrate their indigenous identity, preserving their customs and way of life with dignity and appreciation. So few flowers di kalbong clear na salamat.